Okay, let us start. അതിനു മുൻപ് ഞാൻ ഇതുവരെ എടുത്ത ടോപ്പിക്കുകൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ അപ്ലോഡ് കേട്ടോ, എന്റെ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ നോട്ട്സ്. ഇനി ആ പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. എനിക്ക് അത് ഫോട്ടോ കൂടെ എടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് അതൊരു ഡാറ്റ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ഇതുവരെയ്ക്കുള്ള എല്ലാം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വായിച്ചു നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കുക കേട്ടോ, വിളിക്കരുത്. അതുപോലെ പ്രോബ്ലംസും ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, system of forces. What is a system? A system means a body or structure which has definite shape. അപ്പൊ നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബോഡി ഓർ എ സ്ട്രക്ചർ. നമുക്കറിയാലോ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഒരു ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് വാട്ട് സം ഡെഫിനറ്റ് സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സൈസും ഷേപ്പ് system. Then when we can say that it is a system of forces now. Suppose a structure is subjected to a number of forces, we can say that it is a system of forces. അതായത് ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോഡിയിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടുഗദർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോഴ്സ് ഓർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, you can consider this body. Let F1, then F3. These are the three forces acting on this rigid body. So together we can say this is a force system. ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇതിനൊരു ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഒരു ബോഡിയിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് മാത്രമാണെങ്കിൽ വി കനോട്ട് സേ force system or system of forces. So എന്ത് വേണം? System of forces or force system എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ the body is should subjected to more than one forces. ഒന്നിലധികം മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ? It is a force system or system of forces. Next, you can see that here I have written some theory, that is a body with two or more, that is more forces acting simultaneously on it constitute a system of forces or force system. It's clear? Hello? Hello? Let us see some of the classification of force system. So this classification is very, very important. So here you can see some of the general classification of force system. System of forces are classified into two. One is coplanar and another one is non-coplanar. Non-coplanar is, then here you can see that coplanar and non-coplanar again subdivided into what? That is collinear, concurrent and non-concurrent. The concurrent forces classified into like, unlike. Then non-concurrent forces are again classified into parallel. In that again you can see another subdivision, that is like, unlike, etc. So let's one by one. First one is coplanar forces.
Co means what? It is a same. Planar means what? A same plane. So what does it mean? The coplanar forces, that suppose all the forces are acting in the same plane or one plane, you can say that it is a coplanar forces. Here on right hand side, you can see one diagram. That plane is what? ABCD. Or you can say that it is an XY plane. So here, all the forces F1, F2 and F3 are acting on the same. Then you can say that it is a coplanar forces. Okay. Next one is non-coplanar forces. Non-coplanar forces means what? Non-coplanar, that is opposite planar. That is here, the forces are do not act or lie in the same plane. That means what? It acts in the different plane. ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനും ഉണ്ട്, ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഹിയർ ഐ ഹാവ് ഷോൺ ടു ഫോഴ്സസ്, വൺ ഈസ് F1 ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് F2. എങ്ങനെയാ കുട്ടികൾ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഒരെണ്ണം ഹൊറിസോണ്ടൽ, മറ്റേത് എവിടെ കിടക്കുന്നത്? വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലാണ് കിടക്കുന്നത്. So that is an example for a non-coplanar forces. Here the forces are lies or acting in the different plane. അതായത് one plane, ഒരു സിംഗിൾ പ്ലെയിൻ അല്ല ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാം എന്ത് പ്ലെയിനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഡിഫറെന്റ് പ്ലെയിനിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ that force is known as what? Non-coplanar forces. Let's, you can see the classification of the coplanar forces. The first one is what? Collinear, then concurrent, then non-concurrent. Let us see one by one. Here, collinear forces. Co means what? Same. Linear means line. Line, collinear, same line of forces. Here, the forces which acts on a common line of action are called collinear forces. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു, ഒരു പ്രോബ്ലം ടേം വന്നായിരുന്നു കൊളീനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? കൊളീനിയർ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദ ഫോഴ്സസ് ആർ സെയിം. എല്ലാ ഫോഴ്സിനും സെയിം ആയിരിക്കണം. Okay, so here you can see the first example, first or second example, both are collinear forces. ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നോക്കി കുട്ടികളെ, ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിളും കാണാം. F1, F2 and F3 what are acting on same line. അല്ലെ, സെയിം ലൈനിലല്ല ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാത്തിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ത് തന്നെയാണ്? സെയിം തന്നെയാണ്. So that it is a collinear forces. This collinear force is again subdivided into two. One is like collinear forces and another one is like means എന്താ? Like forces എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപോലെ. എന്താണ് ഒരുപോലെ? അതായത് that is, if the direction of action of the forces are same, then you can say that it is the line like collinear. Not only the line of action, its direction is also the same. So the first one would, it will give the examples for like collinear. Here you have three, F1, F2 and F3. See, what about the line of action of this force? Both are same. One is this one, F1, then again the same line F2 is acting, and in the same line is also acting.
Here this is F1 and this one is, second one is F2. So here in this diagram, we can see that here both the forces are lies in the same plane, but what these two forces do not intersect at a common point. So forces which do not intersect at a common point but acts in a one plane. And this forces may be either parallel or non-parallel. ഇത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആയിരിക്കാം കേട്ടോ. പാരലൽ ആയിരിക്കാം, നോൺ പാരലൽ ആയിരിക്കാം. ഇതാണ് കോപ്ലേനർ നോൺ കണ്ടക്ടർ ഫോഴ്സസ്. ഇതാണ് സ്പെസിഫിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സസ്. സോ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് മീൻസ് വാട്ട്, അതായത് ഒരു ബോഡിയിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, മോർ ദാൻ 2 ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഓർ ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം. നമുക്കറിയാലോ ഒരു ബോഡിയിൽ മേ ബി സിംഗിൾ ഫോഴ്സ് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം ഓർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സസ്. Then after that we have seen what is some of the classification in what that is system of forces or force system. അത് ഏതൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്, that is collinear, coplanar, non-coplanar. Again you can classify this coplanar into, that is collinear forces, concurrent forces and parallel forces. There also we have seen some of the subdivisions. അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ subdivision കണ്ടു, that is like collinear, unlike collinear, like parallel, unlike parallel, etc. So hope you have understood this topic. Am I right? Hello. Yes, ma'am.